Do 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 do. Can I see who is watching? There is a viewer list. I never look at it. It doesn't. I don't think it like actively updates like everybody. What's up? Yo, Banana Cat. What's up, Fortune? Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Game stream is black. Wait, what? No, it's just working. I better not have to restart my computer. I guess. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang.
Hier, Chief, springen Sie rein. Yeah. Hier, Chief, springen Sie rein. Why are you like Hier, this? Chief, springen. Es versteckt sich. Hier, Chief, springen Sie rein. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die beiden. Chief, kommen Sie zu Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol Sie auf die Wache. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol Sie auf die Wache. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Sie würden sich Gerade wundern, versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu ziemlich sehen. harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz hier in der Zeit Einige behaupteten, dieser Tag würde nie kommen. Was sagen Sie heute? Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. Tux, thank you for the resub. Welcome back. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Gerade versammeln. That's Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender gibt. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, Nicht um damit das gerechnet, Symbol dass eine sicher feindliche verwahrt zu Intelligenz ihr sehen. Netzwerk von innen angreift. Achtet euch, Leute, Brüder. Ich habe das Orakel bewahrt. Es besteht unsere seligste Hoffnung. Die große Reise geht zu Halo. Die Eliten ziehen sich zum Mausoleum zurück. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagen wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist?
Why is this guy not pushed away? This guy is just chasing me down. I wonder if throwing a grenade at him ever helps. That dude is persistent. He's chased me. This is the guy that I sword canceled from. I'll show you which person this is. Whenever I did this sword cancel all the way back here, off of the elite, that's who this guy is. I could stick him before I do that cancel, maybe. Maybe I want to mess with that. Is that hard to do? I could kill him too. I don't have to do the cancel. But it is faster. It's quite a bit faster. What happens if I stick this guy? I mean, maybe. Na kommt! Stand still. Did I stick? Oh, that might be good. That might be what I want to do. It's a kind of interesting strat. Macht euch bereit! It's a little slower, but it does kill that guy, which guarantees he won't bother me. I might start doing that. That's an interesting strat.
Do-do-do. Do-do-do. Ich empfange zwei Bop. weitere Transponder. Boop-a-dop. Der Commander und Boop-a-dop. Sie nähern Skibbity sich boop dem bop. Prophetenschiff. There's no music on my stream. Skibbity boop. Skibbity bop boop. Do bop beep bop boop bop boop. There's no music playing on my stream. Das ist nicht gut. Ich Do erhalte do bestätigte do 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 bop beep. den Weg hier rausholen, bevor es wirklich ungemütlich wird. Eichlinge. Gut, haben uns verraten. Piratenmitglieder. Langsam, langsam What is... That's crazy. Is he gonna follow me? What if I... Hold on. I don't want to mess with this strat. Oh, you shot yourself like you were. You died in one sword launch before. Come on. I've been wanting to mess with the strat here for ILs. That I kill one and then have the other one like rampage after me. And this is like the perfect spawn for that. Yeah, I don't even have to slow down. Dang, this is kind of crazy. Oh, he gave up though. But then, like, what I would want to do is sword cancel through there. Sind die nicht alle tot? Löst Alarm aus! Where'd you go, buddy? No, you didn't go back out that door. It would be pretty cool if I could just go off of this guy and cancel. Like, it's probably doable. Something like that. I bet it's possible. It'd be pretty hard. Löst Alarm aus! How much time would it save? Just a couple seconds. It would be more for the IL, not for like any full game anything. But a couple seconds on a level this short, just a lot of time. Irgendwo, ich kann es riechen! Ich hab schon sehr...
Pretty fast. Yo, what's up, Christian? Another sigh of relief. Did Canada barely squeak by again? The game was this morning, right? I didn't watch. 1-3-2, nice. That puts you in the finals, right? Or is there? Yeah, I think. You wore down 2-0. Yeah, that's pretty scary. USA plays at like noon, right? Or 12:30 or something. I think I saw the schedule. I probably won't watch, but I'll check the scores. The USA-Canada hockey match is probably going to be the most watched from the North American standpoint of like any of the Olympic Games, right? I feel like that's gonna... all the Canadians are going to be watching, and the Americans love it when they get to win a gold. What else is super anticipated that's left in the Olympics? What else is good? How much Olympics is there even left? Olympics schedule. 22nd. Oh, there's only 2 days left. I haven't been keeping up with the Olympics like at all. Norway crushing it on medal count. Double digits in gold, silver, bronze. Look at them go. They must live where it's cold.
Something stuck in my tooth. A hair. What is in my tooth? I think it's like a fiber from a pineapple. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! Yo, Legendary 117, thank you for the raid. Just finishing up a practice session, then I'm gonna jump into some runs. Oh, this isn't how I wanted to park. I wanted to test a different parking. This one. Let me try the other parking. Halt mich nicht hin! Alles? Nicht bevor der Brute tot ist!
Halt mich nicht hin! Das ist alles? Johnson, Moment mal! Nicht bevor der Crew tot ist! dann schalt sie halt ab. Wie halte ich das ab? Halt mich nicht hin! Das ist alles? Johnson, ich hab's! Moment mal! Nicht bevor der Crew tot ist! Alright, that's probably enough practice. Let's do some full runs. Naja, Alright, der war sowieso völlig veraltet. today is the Das day. hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson,
Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. We go again. Alarm! Entertruppen unterwegs. This one is the one. Alle, besetzt die Kampfstationen. It's not that one. It's the next one. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine I Bange. just want a good run with Armory. I'm so tired of waiting on Armory though. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen.
Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Just edit it in, yeah. Just take my current world record and add armory to the start. Nobody will know. Alarm. Entertruppen unterwegs. I wish that I could just get away with not having morals. Seems life would be a lot easier. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. It's this one. Hochführen sichtbar. Waffenschränke öffnen. No, man. Gonna be a decent clear too. I just didn't dodge one of the shots. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken.
Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. We go Schon again. den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yeah, J-Probs. I'll just pretend it's a real glitch. I'll make up some technical explanation. Use some computer science words in there. Nobody will ever know. Oben unterwegs. That's what I do anyway. We don't know shit about this game. I don't even understand any of the glitches. I just push buttons. Besetzt die Kampfstationen. Yo, what up, Mogami? Dies ist keine Übung. Yeah, I'll just pay off the other top Halo runners and make them say it's legit too. Serpentine, serpentine. Hochtüren dicht machen. That guy should have been weak, man. Oh, I hate this game. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. You guys won't snitch if I just cheat live, right? Like, you guys can just all react and type OMG, great run. I'll just edit it in post. Alles in Ordnung. Moment. There's not very many of you here right now. The stream's still just starting, so we could probably get away with it. Ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. We can keep a secret, right, guys? Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson, also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson,
Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Did any of you guys see the moon last night? I don't know if it looked the same everywhere in the US, but last night you could only see like the bottom sliver of the moon. I feel like that doesn't happen very often. Alarm. Entertruppen unterwegs. Looked cool. Instead of like the stereotypical like waning or waxing crescent where it's like the side, it was like the entire bottom was, it was like just like the bottom like half, but not a whole half, like just like a very small sliver. It looked cool. Das wäre einfach fantastisch. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I just realized I have no idea how different the moon looks across the US. Like, do people in Texas see a slightly different moon than I do? I mean, I'm sure it's slightly different, but is it noticeably different? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. So yeah, the closer you get to the equator, it does look different. That makes sense. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Ah! This was fast too, man. Look how far back we are. Ooh. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. We go again. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur Just einmal. looked at Hier a werden Ihre Wiederaufnahme X-ray of Lindsey Vonn's leg. Schilder Ihres neuen Panzers sind extrem robust. Does not look und good. sehr The effizient. Olympic skier who Sehen crashed Sie, and die hurt wachen herself. viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Does not look Sie good. dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Ziel... I just saw some article on Reddit that's looked like people in the comments were saying it looked real. No one was saying it was fake, but Reddit comments aren't always reliable. But oftentimes, if something is fake, someone in the comments will be calling it out. It's a new article from like today. Ausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That should have worked. I hate this game sometimes, man. Let me out of Cairo. Ooh, he got obliterated. Ich hab mir mal... Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
probably not, but would pausing and unpausing help with ghosting? No, pausing doesn't affect it. I mean, if you're talking like pause buffering, like where you could do like maybe like more frame controlled inputs, it's really hard to keep your movement after a pause, but like technically pause buffering could have some use in this game where like you could like do something like this to see the exact frame and look for something, but it's really hard to like, I'm holding right now, like I don't know, there are some maybe potential uses for it, but ghosting wouldn't really be one of them. The pause in this game, it kind of eats your inputs when you come out of it. If you pause, you like, so like, I'm gonna be holding forward, and how can I show this? It kind of eats your inputs when you come out of pauses. It's not super reliable. Some other games have better pause buffering strats where you can do like frame perfect strats if you like time pauses like that. But in general, the reason I'm failing is because the box is either at a bad angle, or I'm not getting good enough bumps, or I'm not moving clean enough, and you can't really move clean while doing the pause buffering. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Yeah, Wind Waker, that's a good example of where they can do it. In Wind Waker, it's a little bit better because they're not having to move like smoothly, they're gaining a bunch of speed, and then they're looking for one specific frame, and then they're holding like one specific angle. So like if there was a way to just lock in an angle, if I could just like hold like up left, and I was looking for a frame, and then to hold up left, it would be possible, but the movement in this game isn't really like quantized like that. We have like full, like, there's like I think 64,000 directions you can move, and we don't have like exact like lineups like backflips and the way to like lock a camera like 90 degrees at things. Zelda movement is kind of interesting because they also have like 360-degree movement, but they also have the ability to like lock their camera perpendicular to walls so that they get like perfect lineups. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. There's nothing in this game that really moves you like a set amount of distance, like a backflip or a roll or a side hop and things like that. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. But Mac Daddy. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Yeah, arbitrary unit possession is a cool glitch to show people. It's one of my favorites. It usually blows people's mind. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, blindfolded runs in some games are easier than others because of like exact setups, but you can blindfold this game. There's a bunch of good sound design. You can tell which textures you're on by like jumping and meleeing and punching and stuff.
it is theoretically possible to do like an easy blindfolded run. You couldn't really do legendary because you'd just die. Come on. Why do you not work? Alright, I'm not resetting. Just 15 seconds. It's fine. It's fine. It's not fine. Why is my D-pad sticking? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich I'll get a erwähne run das going. nur einmal. I will get a run Ihre going. wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Yo, a big old zoo raid. Let's go. Den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. My YouTube chat was just saying you were losing your mind. Was Halo CE being Halo CE? Alarm, Entertruppen unterwegs. Let's get a run going for the zoo viewers. Right here. It's this one.
rogue. An alle, besetzen Kampfstationen. Alright, this is the one. It's been blessed by Zoo. He no longer curses the runs. Oh, du sagst es, Kumpel. Kleiner Zwerg. There's still an elite over there. Oh, the Marine's got him. Nice. Die! Die! That's pretty good. Oh, die verlassen die Athen. Zoo's moved on to cursing Slot. He doesn't curse my runs anymore. Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Ain't no way you're gonna shoot me. No! Don't kill me, guys. Alright, we're still alive. Hallo, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Hey. Die! How are those not lunges? Okay. A little sloppy through the swordfly section, but Sir, still pretty fast, actually. meine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Erste Echelon zu mir. Der Chief Nehmt muss euch mir die aber Kreuze helfen, vor. an die Schaltet sie Zündkapsel nacheinander aus. Die zweite Echelon ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Alle feindlichen Cortana, Schiffe sind in der Ziele aussuchen Todeszone. und 13 feuerfrei. Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Get me out of here! We're going back. Ugh. I got stuck in the little ramp corner. I couldn't move. Dang. I wanted that run to succeed. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay, we go again. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Yeah, I'm on the Xbox 360. And what Fortune's saying is, it looks worse than you remember because of the specific version I'm playing on. It has, like, worse anti-aliasing, so, like, you'll notice, like, the edges of
Die Schilder des neuen like Panzers sind extrem robust. just Sehr anything effizient. look a little bit jagged. Sehen Sie, die laden viel schneller Especially, you auf. can really see it like right here on this slope. It's like not a straight slope. It's like you can see 3 separate lines there. If I were to update, I could get better anti-aliasing and better level of detail on some of the objects, but it causes more lag in some places, and it also has an annoying ghosted image burn. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte But die yeah, Hand. no, it looks bad on purpose. It makes the speedrun better. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. You guys ever notice that Johnson has a medal right now? If we go into the next mission, he has a medal ceremony where he supposedly gets another medal. But then if you start up Cairo Station, he's back down to 1. Did they steal his medal between the ceremony and us getting boarded? Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I hope somebody was fired for this blunder. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Der ist erledigt. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Good enough. Deckung! Hochführen Gegner. Waffenschränke öffnen. Hey, da ist noch einer. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oh! Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. No. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Der Chief muss mir aber helfen, an die Schaltet sie nacheinander aus. Chief, zweite Echelon in die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Kreuzer, 2 Ich glaube es nicht, jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut.
chill. I'm dead here. Yeah. Please let me in. No! I barely missed it. I almost was able to save it too. That's so annoying. That was fast too. Dang. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I will get a run. Hab sie seit Jahren nicht I gesehen. will do it. I will not be defeated by this video game. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. And that's a threat. Yeah, I will threaten this game. Halo 2 is a brutal monster. It only listens to threats. Shut up, dog. You guys hear the dog barking? My neighbor's dog. I don't even have a dog. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Oh, it's still fast. Trolled on the last couple of leads, but it's still good. Oh, die verlassen die Athen. What's up, Biz? What's up, Sludge? Montana, What's up, Lagebericht. Sunray? Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. That's not cool, dude. Yeah? That's why they call me the adapter. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Wir haben eine Bombe. Sie zu entschärfen. Erste Echelon zu mir. Der Chief Nehmt muss euch mir die aber Räume helfen, vor. Alter. Teilt sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Sie die kümmert euch um die Träger. Im Lauf. Alle feindlichen Schiffe Montana, sind Ziele weg. auslaufen, nicht die Ziele Unsere zurück. zwei Wir haben Sturmträger. gewonnen. Jetzt wird's laut. If only I could adapt to this stupid room! I can't hit my Der flies! Chief muss mir aber Oh helfen, my Alter. god. Chief, finden Sie die Bombe. Im Lauf. 3 runs in a row I've lost here. Auslaufen, nicht die Ziele zurück. Unsere zwei Wir haben Sturmträger. gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Come Träger. on. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Please. Der erste Träger ignoriert Alright. I don't think I'm gonna restart. It's gonna be red, but I'm tired of restarting. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. It's not worth restarting. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. No, I hit the bus. Die meisten Truck, Allianztruppen bus, sind same direkt thing. unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Don't snipe at me. Ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Who put that wing there? Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel
die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verrückt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Hey, stop that. Ich brauche einen Sani, glaub ich. Oh, dem habe ich ein paar Löcher verpasst. Who put that warthog there? Iron driving is great. Nehmt's ihnen, solange sie im Nachteil sind. Schnappt sie. Man, yesterday's runs were so much better than today's. What happened? I did stay out late hanging out with friends last night, so I guess I'm kind of tired this morning, but I wish I was playing better. I might take a nap this afternoon, eat some food, come back later tonight. I'll definitely do a night stream tonight. I mean, I'm gonna keep going for a few more hours on this session as well. I'll stream for probably about 4 hours on this session, and then I'll probably get some food, take a nap, and then come back in the evening. Maybe I'll play better. Or maybe we'll just get world record right here and I won't have to come back tonight. How about that? I can get world record and ride off into the sunset. Planning on retiring once I get 120. Yeah, I'm probably not doing full game runs ever again. There's still a couple levels that I might want to grind, but until new stuff is found, I'm probably done after this. I think this is the last time that I want. I still intend to take like the Oracle ILs and probably Sacred Icon. Maybe I'll go for all 30. I don't know. I have like I think 20. So there's like 30 records counting full game, easy, legendary, and all of the levels. And I think I have like 20 of them right now. Maybe I should just go for all 30 and then retire. I don't know. The last few are kind of a grind though. Like High Charity is a pretty big grind. Uprising's a pretty big grind. Gravemind Easy would maybe be the hardest. I have Gravemind Legendary, which is nice. I'd still also want to improve my Regret Legendary, which would be a pretty big grind. My Regret Legendary has a death in it, and I don't like that. I would like it for all of the levels to not have a death in them. You want to know something crazy? There's never been a moment in history where all of the levels have been deathless. There's always been at least one level that has a short revert or a death. That's a crazy fact.
And I'd really like to change it. So historically, Gravemind has almost always had a revert or a death, but my current Gravemind record doesn't have any. Oracle has sometimes had a revert. The current record actually has a revert. Regret has one right now. So there's two levels that have reverts right now. It's Oracle and Regret. Oracle reverts to the ghost at the. It's a very short revert to the ghost. That's a trick that lets you like clip through a wall and do a super bounce. And then Regret has a revert to the mountain cancel. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Am I seeing YouTube comments? Yeah. Sie mich beim Zapper. What's up? I'm not. I don't have my chat on screen. Let me do Passen that. Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind I haven't been responding to everything. I've just been kind of trying to focus a little bit, but I appreciate everyone watching and hanging out. I'll put the chat on screen though, so you can tell that your messages are actually going through. Bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. What's up, Dumb River? Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. No, these are the same splits I've just been competing against all year. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. That doesn't look healthy. You can do Schon that. den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Viel Spaß damit! Alle, besetzt die Kampfstationen. Das krieg ich doch schon raus. Da hast du's. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
How are you full? You were on that grenade. I can't aim. Not restarting. That's good enough. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen. I only wie bei got der 2 of those Malta. Die grenades. Allianz muss was Ever. zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Ah! Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. So, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Sie die Bombe. Nehmt euch die Kreuzer im Lauf. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon und feuerfrei. Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todesstatus. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Did that guy not die? That stick was insane. I wish that elite died when I shot him. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. How did that guy just die? He just fell over. What really killed him? Did he get shot by his teammate? Did I splatter him? Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Red elites don't die in one sword lunge. He was still alive after my sword connected. He died after that. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen
think I splattered him on the stairs somehow. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. It's always funny to me that Marine is a German Marine speaking Spanish. He says, "¿Qué pasa, amigo?" But with a slight German accent. Hey, diese Typen auch. Ah, Mann! Da ist noch einer. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie. You're not gonna kill us. Please stop. Please don't kill us. Thank you. You do. Okay, aber ich darf den Sender bestimmen. Nette Begrüßung. No. It's fine. Don't step on me. Whew. That's close. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Don't snipe me. Thank you.
Open Sesame. Sir, Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banks, Ma'am. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Hat sich versprochen. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht vom Fach. No. Still good. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Uh-oh. That's not good. I live these. Yeah, whatever. Get me out of here. We will get Arbiter Hangar Skip. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Open. Meine Wahrheit soll nie verstummen. Yeah, people do co-op runs. For Classic, they're not really competitive because you have to have both players in the same place at the same time. MCC co-op runs are a little bit more ran, but not much. Especially, nobody really cares about co-op Legendary for Halo 2 because it really limits your creativity. If one player dies, it makes both players die. So you can't do tricks that would like allow like one player to hit a trigger and then die and teleport next to their teammate and stuff like that. For easy co-op runs, you can do more stuff.
But on Legendary, it's kind of just one person stays alive and hides and the other person does a regular speedrun. It's not super exciting. Yep, Carbine. Einem Gebieter scheint eine Trophäen Er muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. Was haben Sie getan? Sehen Sie schlecht? Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. I time the number of frames once the run is over.
26. That's good. Why are you guys all over here? Hope I didn't go too early. I don't think I did. Dude, I'm stuck! Man, that's not fair. This was really fast too. It's still fine. I won't sub 7 door usually. It just sucks that we were like on basically gold split pace and now we're not. But it's still good. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. You're not gonna shoot at me. He is gonna shoot at me. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Can still save time on a split. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum schaden. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebieter, That's annoying.
living, learning, gaming. You better get in that hole. Right. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Ah! We're gonna save time on this split. Even with that death, this is still a good Oracle. Aber wo sind die Waffengüter? Was ist herausgesprungen? All investierte Zeit und Mühe unserer Blutschächer, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Oh! Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Oh, komm, Gebieter. I think US has to win first, Dumb River. I don't think the game that's going on right now is over yet, is it? I'm not watching it. Maybe they're up a few points. I don't know. I'm not checking the score. Wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. No, I don't play inverted. Can't be calling it a win before the second period. Canadio was down 2-0. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Abmarsch, Chief. Oh, are you staying on? Can I get a checkpoint? Dude, there's no way! There's no way! I waited for the... There's no way! Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Naja,
Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Yeah, headshot. I mean, Xbox has been in a death march for quite a while now. It's not surprising the higher-ups are leaving. You look at the companies that they have under Xbox, all of them have laid off like a third of their staff. The entire gaming industry as a whole has laid off a third of their staff. I mean, combine that with the fact that we aren't getting a new console in the next 2 years because of RAM shortages and stuff. Like, I don't know, what are the heads of Xbox even doing right now? They don't make games, they fired all the staff. They don't make consoles, like, it's impossible to do it right now. I don't even know what their job is. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigung... There will not be a new console for the next 2 years at least. Because of the RAM prices. All of the major companies that make hard drives and RAM, solid state drives and stuff, like, they've sold out their entire year's worth of supply already. Which means if you want to, like, mass manufacture something like consoles for millions of people, you're more than a year behind. Like, there's just not a chance that a new console comes out within the next year. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. All consoles are sold at a loss. I don't think any console ever has been profitable. They make their money on subscriptions and game sales and getting you into the marketplace. Like, so Xbox is trying to get you into the Windows marketplace with Bing, and they were forcing Skype on it for a little while when that was relevant. You had your Bing rewards, and you have to buy Game Pass, and you pay for subscriptions, you pay for games. That's how they make their money. Not a single console ever has sold at a profit. I don't know, maybe back in the older, like, NES days they were, but I don't even think back then they were. None of the modern consoles make profits. That's just not the business model. With how many they sold, the number that you sell doesn't matter. Like, if you sell at a loss, selling more means you've lost more money. If every single console costs them like $1 more than it makes them, it doesn't matter how many you sell, you're never gonna make your money back. And they never intend to. I mean, eventually they do get cheaper manufacturing methods, and so if they keep printing, like, they kept making the PS2 long after it was like the relevant console. And so maybe the manufacturing for, like, the PS2 Slim was able to be profitable, but in general, consoles don't make money. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe?
Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Yeah, exactly. But again, they're not making money off the console itself. They're making money off the game sales and the other stuff. I mean, these are still businesses. They're still making money somewhere. Like they're not just making video games out of the kindness of their heart. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zurkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Montana, Sie... Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also Beans, rice, and Sie bacon. dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, My beans, rice, and bacon are gonna fall through the floor. You ready for it? There they go. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung. Goodbye, beans. Die Erde. Hab sie seit My Jahren nicht beans. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. That last gyro would have been a cool save. I whiffed a sword fly. Almost got away with it. Alle besetzten Kampfstationen.
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Cutting the margins close with that plasma grenade throw. Are you full home? Oh, trolls, dude. They don't want to die. Come on. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Yeah, I played competitive Halo and competitive Fortnite. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. I got really good at Counter-Strike, but I didn't like compete in that. I did go to I got to a very high rank in ESEA, which were the private servers that all the good players played on. I was A+ in that. But to take it to the next level after A+, you have to like have a team. And at that point in my gaming, I didn't want to play with a team. For Fortnite, I competed in a couple of the in-person LANs. I went to the PAX LAN in Seattle, and I qualified into the finals, and I didn't do great in the finals. I placed in like middle of the pack. That event was a shit show though. That kind of bounced me off of wanting to ever do Fortnite competitive. The servers, like, well, actually they cheated me. They hoed me. I had points in the finals. They told us, make sure your settings are good. We're not going to restart the server for anybody. So we get into the lobby. We start the games. So first we have to wait around on like the island before the game starts, and it takes forever to start the game because everyone's getting their stuff set up. They finally start the game. I hot drop at, I don't even remember. It was, where was I? I think it was Risky Reels was in the game at the time. So I hot dropped there, and I got 3 kills on the open, and I won Risky. And then somebody complains that their sound isn't working, and they restart the server, and they take away my kills. Bullshit. I shouldn't have been hot dropping anyway, I was dumb. But either way, they took away my kills. And I'm still salty about that. That's the difference between like $5,000 that they took. So they restarted that game because they said it was within like the first minute or something, so they were allowed to. I don't know. Apparently one of the top players' headset wasn't working, so they restarted the server. And then they told us it was going to be 6 games, but because there were so many delays, they dropped it down to 4 games, and they didn't tell us until the 4th game. So you have a strategy where you're going to get points in the long run, right? And they tell us right before the last game, hey, by the way, we can't do the last 2. I don't know. I was pretty mad about that. That was a $100,000 tournament, or $250,000 tournament. I think first place was $100,000. It was a shit show. Alarm! Enter Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Also, I waited in line at 4 a.m. in the cold and rain to make sure I got a spot in the LAN, because it was just first come first serve to get in line, and there was like 4 or 5 different time slots for lobbies or something, and I lived here, and so I was like, I'm getting in that line, I'm making it. So I made it through the qualifiers, I made it in, made it to the finals. And then they hoed me. How do you dodge? This is not fair. Come on. And I played a lot of competitive Halo. I got into competitive Halo at the end of Halo 2, but I was really young. I went to MLG Dallas when it was there, played in the M stuff, and then Halo 3 comes around, and I'm still really young, but I actually had a team. And we played on game battles a lot. We actually finished #1 on game battles a couple seasons in a row. Our team, we were really good. We beat some of the pro teams. I remember we beat the High Society team before they went pro. Right after we beat them on the online ladder, they went on to place at, I think, 08 Meadowlands. They got top 8. So we were beating like legitimate pro teams. We were just like kind of too young as a team to go and like travel, but we were pretty good. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. And then after Halo 3, I didn't care about competitive. Halo Reach was really bad. Although I did win a Halo 2 World Championship tournament. Every year they do the Halo World Champions in Seattle, and there's side tournaments. And I won the Halo 2 4v4 tournament for the side tournament one time. That was fun. I wasn't even planning on going, and my friend got me tickets. Did I get any cash for that? Yeah, I got $1,000. But I wasn't planning on going, and then my friend got me tickets, and I was like, alright, I guess I'll go. And so I tweeted, I was like, hey, is anyone trying to play in this tournament? And nobody responded to my tweet, which kind of hurt my feelings. And then the next day, I retweeted myself, and I was like, hey, I'm still looking for a team. Anyone trying to play? And somebody that I had no idea who they were responded and was like, yeah, I've got a couple friends, let's play. And so I found some dudes that I'd never met at the venue, and we met up, and one of the dudes flaked, and so there was only 3 of us waiting in line, and it's a 4v4 tournament. So I'm like, oh, well, that kind of sucks. But we're already in line, and we have our spot. And the line starts to get too long, and they cap it, and they say, no more entrants. And so if you came too late, then maybe I could steal you on my team. And I noticed that one of my friends, who's one of the best Halo gamers of all time, didn't make it in time. And so I was like, neighbor, join our team, we're gonna win. And so Mason Cobb, the neighbor, he joined our team, and we carried, and we won. Easy peasy, $1,000. Neighbor's pretty good. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs.
An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Will you guys die? You should be weak. Are you really not weak? Dude, this room clear should have been so much better, and instead I'm just getting trolled. Yeah, dude, that should have been so fast. Yo, what up, Dale, man? Good to see you. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll auf. Yeah, Dale. Do I gotta learn Spyro then? Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die We'll just swap streams. Funktioniert gut, Johnson. Nobody will even Also notice. halten Sie sich zurück. I'll show up on your Sie stream. dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause No, geschafft birdies. haben? Those names don't sound familiar. Streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann Also, erstmal vergessen. don't post like people's real life full names in my chat. It's kind of weird. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist You nur can't eine see von YouTube comments 300 on stream. Are they still not showing up? They were Dieses supposed to. MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Looks like they should be. It might just be slower glitching out. Die Athen und die Malta koordiniert feuern. No, they're Kommt there. nicht I heil think an diesem they're crazy. Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs.
quest to beat Daeoman in Halo 2 starts now. Here we go. Besetzt die Kampfstationen. Granate! Okay, da kommen sie! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Dude, stop shooting at me. Can you guys fuck off? The Bandio. Struggling to get runs. At least I had one to Delta Halo. I want another one. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. I already did another one, Senior. I already did Metropolis. I don't have it uploaded as a standalone video yet, but I've already done it. Er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? I haven't had time to upload it Johnson, also halten Sie sich zurück. as a standalone video yet, but I'll probably do it today. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? I can't really upload while I'm streaming, and I stream all of my waking hours. Ja, die Justierung How am I supposed to do other stuff? Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. I do like 8 hours a day. I actually more than that. I stream like 4 hours minimum on both my streams. And usually it's like 4.5 to 5. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. That's not counting like the slight prep time to get everything set up on stream and stuff. Any YouTube editing I do or anything like that. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große I don't have that much free time. Alarm, Entertruppen unterwegs.
die Kampfstationen. Das hat wehgetan. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. It's not gonna work. I hate this box, man. I'm losing my shit. Today has not been a good session. Oh, come on. Yo, Doug, thank you for the tier 1 sub. Appreciate it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. That bad checkpoint earlier was heartbreaking. Cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. I waited on it too, because I knew it was gonna happen. Like, I was aware that that was a thing that was gonna happen, and I even said it out loud. I was like, am I not gonna get the checkpoint? Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Did you figure it out, Spaz? Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die Inhibitoren. You saw it on livestream fails? What do you mean you saw it on livestream fails? My stream's making it on livestream fails? What? Passen Sie gut auf, Is that denn true? ich erkläre das nur How do einmal. I, what is Hier that? werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr Roll effektiv. up Halo? Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Speedrun? I think I'm being pranked. Can you link it? Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie Okay, dürfen we die found Anleitung, it. Is aber it nicht getting vergessen, upvotes? immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. MisterMonopoli gets a Halo 2 run killed by a Wollen Sie fun mir game nicht mechanic. erzählen, Bad wie Sie es heil checkpoint. nach Hause geschafft That's haben? funny. Sorry. Doesn't really have any upvotes. I'll upvote it. Let's plug the stream. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine That's Laune. funny. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, wie meine When I was more popular, I used to get posted there sometimes. Die Erde. I had one run that was ended because my fire alarm was going off. And it was, so, I couldn't get the smoke, it was the smoke detector, it was like going dead, and instead of beeping like a normal smoke detector, it just decides to blare the alarm, and so I unplugged it from the ceiling unit to like try to take a look, and it kept blaring, and so I'm like, what, it's not even plugged in, and it's still blaring, and so I'm like having to like take out the batteries and take it apart to get it to shut up. I remember being posted there one time when that happened. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Also, what kind of smoke alarm doesn't beep? Every smoke alarm I've ever seen, when it goes near dead, it beeps. It does the annoying chirp. This smoke alarm just decided, instead of doing any of that, it was just gonna activate like there's a fire.
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen Dichter. Um zu überleben, musst du nicht nur töten. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie It might have been a fancy one that had like CO2 or carbon monoxide or whatever. Suchen Sie die. But it also like had like two different power sources because it was plugged into the ceiling and it also had battery powered. I don't live there anymore, so I don't know, but it was very confusing, that's for sure. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um aber die helfen, Träger. die Zündkapsel der feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Sie die Bombe. 13 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt wird's und Feuer laut. frei. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Die Status? Träger brechen durch, Sir. Nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. It's slow, but I'm not Konzentriertes restarting. Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Hey, das ist übel. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Actually, that reminds me, I did have a CO2 or a carbon monoxide detector go off one time when batteries were low, and it did, when it went low, it did beep like nonstop. I called my leasing office and I went out to my balcony. I was like, my carbon monoxide detector just went off, and I just decided to go out on the balcony just in case. And they're like, yeah, it's probably just low batteries. We'll come take a look. And it was just low batteries, but I figured I shouldn't be chilling inside with it going off. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Did it alternate beep or steady beep? Oh, it sounded like an alarm, like but with beeping kind of thing. It was like it was going off. It was like it had detected. Or maybe it was a steady beep. I don't know. I don't remember exactly. But either way, it was just low battery. They came and changed the battery and everything was fine. But I went out and stood on the balcony just in case. I don't want to die. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Es will fein aussehen. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. That reminds me of
one time I was at a bar and I immediately smell smoke before my friends at my table do, and I'm like, it smells like burnt hair, and I just got up and I like walked towards the entrance and before like anyone reacted at all, and then everyone else started panicking. We're like, oh, it smells like smoke, it smells like smoke. People were panicking. I was already outside. I was like, I am not about to die in a fire with all of you fools. But when I got outside, there was this hippie guy with super long hair patting it down saying, dude, I just accidentally lit my hair on fire. And so I went back inside and I told the manager and the people that were freaking out, and I was like, it's not a big deal, this dude just lit his hair on fire, everything's good. So I was the first person to notice because I went outside immediately. I was like, I don't want to die in a fire in a bar with all you people. Hey, diese Typen lernen es wohl nie. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. My friends gave me shit when I came back though, because they were like, you didn't even bring us with you when you left. I was like, I told you I smelled fire. I don't know what you guys want. I said, I smell fire, and I got up and left. It's every man for themselves. $431. And we complete the cycle. Aber ich darf den Sender bestimmen. I'm dead. I'm alive. Yeah, I used to live in like on-campus apartments when I was in college, and if anybody set off the smoke alarms, all of them would go off, and so all of the buildings would have to evacuate. That's always fun. Nette Begrüßung. Especially when it's just somebody microwaving popcorn. You guys see my controller failing? It double inputs down sometimes. It's actually, my controller's actually going bad. It's kind of concerning. I probably need to get a new one. Fortunately, I don't press down very often in a speedrun, but it's 100. I can feel it. It's failing on the down input.
already. I mean, I didn't just get one. I got one like 9 months ago, and I've played 8 hours every day for 9 months. I also got it used. It wasn't new when I got it. I don't know if this is early cycle because I didn't look at the clock. Oh, I did just get a game, sir. You're right. But I'm not using that controller. I got a new controller that I could use on my PC and like for Xbox One stuff. But this is an Xbox 360 controller. That's cool. I use a wireless controller, so no, it doesn't work on PC. They make wireless adapters that I could buy, but no. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein 278, congrats. Was that just one frame that you messed up? Which frame was it? Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. You missed one pin on the 7th. Brutal. That's cool though. Congrats on a PB. And missed one on the bonus shots. Two pins. That's a good game. 2 pins out of what? 120. So you got 118 out of 120 pins. That's pretty good. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. 13 games is too many in one day. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen.
Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yeah, the last 10 minutes is kind of the hardest of the 120 run, though. Rainbow Ride, TTC, and Bowser, none of them are easy. Even the wing cap is not easy. The wing cap over the skies. Wow! Das ist der beste Platz. Die Kampfstationen. Ich folge Ihnen. In Ordnung, Kontakt. Rückt weiter nach. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How did that not spawn you? What? Seems unfair. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? No, that was fast. Come on. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Yeah, Als he erstes countered testen me. wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hughes vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. That's because the elites worked out between Halo 1 and Halo 2. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das I don't get the screen burn because of the Xbox 360 update that I'm playing on. If I update my Xbox, I will get the screen burn. I'll also get slightly better graphics. So if you notice like the edges of certain like slopes are like kind of jagged, there's not a really good spot to show it here. But you can see it on this line right here. It's like a jagged line. The anti-aliasing and graphics in general are worse on this version, but I don't get the screen burn. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I guess you can see it right here too. Yeah, but so I'm intentionally playing on like the worst graphics possible because it reduces lag. And it also doesn't have that annoying visual glitch. So sometimes people come in and say something like, oh, I don't remember the game looking this bad. And they're right, because nobody really played on this like downgraded graphics. Ich sehe zu, ob ich es raustreiben kann. Chief, könnten Sie alle diese Dinger töten? Alarm! Entertruppen unterwegs. Wie läuft's bei euch, Malta? Bereithalten. Die sind eingeklinkt. Gut zielen und auf Gegenfeuer achten. Die sind in Standardformation. Die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten. Viel Glück, Kairo. Feuer auf dieses Schott! Sobald diese Tür aufgeht, zeigt's ihnen! I'm struggling on this session, man. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab.
Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Seht nur, sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. I can do it, man. One more good run. Come on. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. No. Yeah, I knew that nade was shit. Dude, my controller's fucking up! Oh, it's so frustrating. I need to... Let's see if I can see it happening. Is it gonna let me launch this game from this account, or do I need to remember my password? No, I don't remember my password. Can't sign into Xbox Live. Do I have an alternate account? I don't. Hold on, let me try to figure out my password here. What is my password? I thought it was that. I don't know. Can't check my controller because I don't know my password. Whatever. I don't know. I might need to take a break for this session. I think I will. I'm gonna call it quits for now. I'm not playing very good, and I'm not feeling very great. I'm kind of tired. I'll come back tonight. Give me a few hours to rest. But I'm gonna take a break for now. Thanks everybody for hanging out. I'll be back tonight for sure.